Iwolki Japan. Alexander III Dari Macedonia, Lebi Dikinal Sebagai Alexander the Great, Adalah Salah Satu Toko Paling Iconic Dalam Sejarah Dunia. Ia lahir pada tahun 356 SM di Pella, Ibu Kota Macedonia. Alexander adalah putra Raja Philip II, seorang pemimpin militer yang sukses, dan Ratu Olimpiade, seorang wanita yang memiliki latar belakang suku Melojan, yang dikenal karena kekuatan dan ketegangan mereka. Sejak kecil, Alexander berada di lingkungan yang dipenuhi dengan ajaran strategi militer dan kebijaksanaan politik. Di bawah didikan Aristoteles, seorang filsuf terkemuka pada masa itu, Alexander mendapatkan pendidikan yang komprehensif. Aristoteles mengajarkan padanya tentang berbagai hal, mulai dari filosofi, sains, hingga seni peran. Pendidikan ini membentuk pandangan dunia Alexander dan membuatnya sangat menghargai intelektualitas. Ia bahkan dikenal menyimpan buku-buku dan mengajak para cendekiawan dalam perjalanan militernya, yang menunjukkan dedikasinya terhadap pengetahuan dan budaya. Meningkat kutakta. Setelah kematian ayahnya pada tahun 336 SM, Alexander yang baru berusia 20 tahun mengambil alih tahta Macedonia. Pada saat itu, kekuasaan Macedonia berada dalam keadaan yang tidak stabil, dengan banyak wilayah berpotensi memberontak. Namun, Alexander dengan sifat menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin. Ia menghadapi pemberontakan di Yunani dan berhasil menyatukan kota-kota kecil yang berseteru. Salah satu strateginya adalah mengklaim kekuasaan dengan menggunakan nama ayahnya dan menyatakan bahwa ia akan meneruskan ambisi Philip II untuk menginvasi Persia. Selanjutnya, Alexander mengincarkan perlawanan di Thebes dan menjadikannya contoh bagi kota-kota lain agar tidak memberontak. Tindakannya ini menegaskan kekuasaannya dan memberi sinyal bahwa Macedonia bukanlah kekuatan yang bisa diabaikan. Kampanye melawan Persia. Dengan stabilitas yang relatif di Macedonia dan Yunani, Alexander memutuskan untuk melanjutkan rencana besar ayahnya untuk menyerang kekuasaan Persia. Pada tahun 334 SM, ia memulai ekspedisinya ke Persia dengan sekitar 30,000 tentara. Pasukan yang lebih kecil ini berhadapan dengan satu kekuatan yang lebih besar, namun semangat dan kecerdasan Alexander membuatnya berbeda dari para pendahulunya. Pertempuran Granicus di tahun yang sama menjadi pertempuran pertama antara pasukan Alexander dan Persia. Dalam pertempuran ini, Alexander melakukan aksi berani dengan membawa pasukannya melewati sungai Granicus, mengatasi serangan musuh dengan taktik yang cerdas dan cepat. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukannya di Asia Kecil. Ironisnya, banyak kota memulai untuk menyerah tanpa perlawanan karena reputasi kepemimpinan Alexander yang adil dan terampil. Setelah menguasai Asia Kecil, langkah berikutnya adalah Mesir. Pada tahun 332 SM, Alexander memasuki Mesir dan disambut sebagai pahlawan. Penduduk Mesir melihatnya sebagai pembebas dari pemerintahan Persia yang menindas. Di sini, ia mendirikan kota Alexandria, yang kemudian menjadi pusat budaya dan pengetahuan. Pada saat yang sama, ia juga menjanji kiel aman di Oasis Siwa, di mana ia dikenali sebagai putra Zeus, menegaskan klaim ilahinya di mata rakyatnya. Selama di Mesir, Alexander berhasil menunjukkan kepemimpinannya. Ia mempromosikan budaya Hellenistik, yang mendorong perpaduan antara budaya Yunani dan Timur Tengah, dengan mengimpor seni, musik, dan pengetahuan. Inovasi ini menjadi pilar penting yang akan memberi dampak besar pada masyarakat di wilayah tersebut selama berabad-abad. Pada tahun 331 SM, Alexander memasuki fase paling penting dari kampanyenya, serangan langsung terhadap kekuasaan Persia dan pertarungan melawan Darius III di pertempuran Gaugamela. Dalam pertempuran ini, meskipun jumlah pasukan Darius jauh lebih banyak, Alexander menggunakan taktik militer yang mengesankan.
Ia membentuk formasi phalanx yang sudah terbukti efektif, mengatur peminat dan pasukan kavaleri dengan cermat untuk membingungkan musuh. Kemenangan dalam pertempuran ini menjadi titik balik utama dalam sejarah. Darius melarikan diri, dan Alexander berhasil menguasai wilayah Persia. Dalam perjalanan kembali, Alexander memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan menjudukasi penduduk setempat, memberikan mereka otonomi dalam beberapa aspek. Ia tak hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang administrator yang cerdas. Penaklukan India dan pertempuran Hydasps. Setelah mengalahkan Persia, ambisi Alexander tidak berhenti. Ia melanjutkan invasi hingga ke wilayah India. Pada tahun 326 SM, Alexander berhadapan dengan Raja Porus di pertempuran Hydasps. Dalam pertempuran ini, ia menemukan lawan yang sangat tangguh. Pasukan Porus memiliki gajah perang yang besar, yang pada masa itu sangat menakutkan bagi lawan. Namun, dengan keberanian dan kecerdasan yang ia miliki, Alexander berhasil memanfaatkan kelebihan lahan dan taktik yang mendalam. Ia membajai pasukannya dan menggunakan kavaleri untuk menjkau pasukan Porus. Meski bertaruh nyawa di medan perang, ia memenangkan pertempuran ini. Setelah itu, Porus dihadapkan kepada Alexander dalam kondisi yang kalah, tetapi alih-alih mengakuminya, Alexander menjadikannya sebagai sekutu dan memberinya kembali kekuasaan atas kerajaannya. Akhir perjalanan dan warisan. Namun, perjalanan panjang dan melelahkan Alexander mulai menunjukkan dampaknya di kalangan tentara. Dengan kelelahan yang melanda pasukannya, mereka menolak untuk melanjutkan ke era lebih jauh lagi, dan pada tahun 325 SM, Alexander memutuskan untuk kembali ke Babilonia. Kembalinya mereka ke Macedonia adalah perjalanan yang penuh tantangan, di mana mereka menghadapi cuaca buruk dan pasukan yang menipis. Setibanya di Babilonia, di tahun 323 SM, Alexander mengalami sakit parah dan meninggal pada usia 32 tahun. Kematian mendadaknya menjejutkan dunia. Alexander meninggalkan warisan yang monumental, ia tidak hanya menaklukkan wilayah yang luas, tetapi juga menyebarkan budaya, pengetahuan, dan ide yang akan berlangsung ribuan tahun kemudian. Setelah kematiannya, kekuasaannya terpikat di antara jenderalnya yang dikenal sebagai diadakai, tetapi warisannya tetap hidup dalam berbagai cara. Bahasa Yunani menjadi lingua franca di banyak daerah yang ditaklukkannya, dan pengaruh Hellenistik menjadi bagian integral dalam perkembangan budaya Mediterania dan Timur Tengah. Kesimpulan Alexander the Great adalah contoh pemimpin yang mencerminkan kepandaian, keberanian, dan ambisi yang luar biasa. Ia berhasil membentuk sejarah dunia melalui penaklukan dan diplomasi, meletakkan dasar bagi era baru yang akan mempengaruhi peradaban hingga ribuan tahun ke depan. Ia tetap dikenang sebagai salah satu jenderal terhebat yang pernah ada, dan kisah hidupnya menjadi sumber inspirasi bagi banyak generasi. Legasi dan pengaruhnya akan terus menjadi bagian dari narasi sejarah manusia, menjadikannya salah satu tokoh paling penting dan berpengaruh dalam sejarah dunia.